Good morning, students. Welcome to Blue Star Light Secondary School online classes. Today we are going to see 10th Science Optics Scattering of Light. When sunlight enters the Earth atmosphere, the atom and molecule of different gases present in the atmosphere refract the light in all possible directions, called scattering of light. அப்படின்னா ஒரு சன்லைட்டு எர்த்தோட அட்மாஸ்பியரில் என்ட்ரி ஆகுது. யூ நோ வாட் இஸ் தட்? அட்மாஸ்பியர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் gases. Okay, it has having atoms and molecules. Okay, ஸோ சன்லைட்டு எர்த்தோட அட்மாஸ்பியரில் என்ட்ரி ஆகும்போது இந்த டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸில் இருக்கிற ஆட்டம் மாலிகுல்ஸில் பட்டு என்ன ஆகும்னா ரீஃப்ராக்ட் ஆகும் எல்லா பாசிபிள் டைரெக்ஷன்ஸ்லேயும். அதுக்கு பேர் தான் ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட்? we can write when sunlight enters the Earth atmosphere, okay, the atoms and molecules of different gases present in the atmosphere refract the light in all possible directions. Okay, this is called scattering of light. Understand? So how we can represent diagrammatically? So light can be, this is called incident light or incident light. So this is atom or molecules. It can be scattered in all possible directions. எல்லா பாசிபிள் டைரெக்ஷன்லையும் ஸ்கேட்டர் ஆகுது. இப்போ தான் ஸ்கேட்டர்ட் லைட் ஆர் ரே. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see types of scattering. When a beam of light interact with the constituent particle of the medium, if undergoes many kind of scatterings based on initial and final energy of light beam, scattering can be classified. ஒரு லைட் வந்து பீம் ஆஃப் லைட் இன்ட்ராக்ட் வித் ஒரு பார்ட்டிக்கிள் ஆஃப் மீடியத்து கூட, எனி ஒன் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மீடியம். ஓகே, இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது இட் அண்டர்கோஸ் மெனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங், நிறைய கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் ஆகும். பேஸ்ட் ஆன் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் எனர்ஜி ஆஃப் லைட் பீம், ஸ்கேட்ரிங் கேன் பி கிளாசிஃபைட் as 2. வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நம்பர் 1, elastic scattering. Number 2, inelastic scattering. Okay, first, what is elastic scattering? Elastic scattering na enna?
if the energy of incident beam of light and the scattered beam of light are same, then it is called elastic scattering. Incident energy beam, so suppose this is called incident ray or incident light. ஒரு ஆப்ஜெக்டில் பட்டு scattered ஆகுது. Okay, it can be scattered. This is called scattered light. So இதோட energy equal to இதோட energy. Understand? These two energy are equal. Okay, இதுக்கு பேர் தான் elastic scattering. That is energy of incident light equal to energy of scattered light. இதுக்கு பேர் தான் elastic energy. So how we can represent based on definition? If the energy of incident beam of light and the scattered light are same, this is called elastic scattering. So what is elastic scattering? Energy of incident light energy of scattering light same இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் elastic scattering. Okay, next inelastic scattering. What is inelastic scattering? The energy of incident beam not equal to energy of scattered beam. Light is not equal to energy of scattered light. Okay, so this is called inelastic scattering. So the nature and the size of scatterer result in different types of scattering. So based on this we can write number 1 is Rayleigh scattering. Number 2, Mie or Debye scattering. Okay, third one is Tyndall scattering. Fourth one is Raman scattering. Okay, so there will be 4 types of scatterings: Rayleigh scattering, Mie or Debye scattering, Tyndall scattering and Raman scattering. Okay, first now we are going to see Rayleigh scattering. The scattering of sunlight by the atoms or molecules of the gases in the Earth atmosphere called
Rayleigh scattering. What is Rayleigh scattering? The scattering of sunlight by the atom or molecules of the gases in the earth atmosphere called Rayleigh scattering. Sunlight atom or molecule of gases earth atmosphere இருக்க gasesல இருக்க atom or moleculesல பட்டு scatter ஆகுது இல்லையா, this is called Rayleigh scattering. So now we are going to see Rayleigh scattering law. What is Rayleigh scattering law? This is very important. So this is state that the amount of scattering, okay, எப்படி சொல்லலாம், amount of scattering of light is inversely proportional to fourth power of its wavelength. This is called Rayleigh scattering law. எப்படி சொல்கிறாங்க, the amount of scattering of light is inversely proportional to fourth power of its wavelength. So amount of scattering I am taking S. So S is inversely proportional to fourth power of lambda. This is very important relation. So எப்படி நினச்சிக்கலாம், the amount of scattering S is inversely proportional to fourth power of its wavelength. So according to this law, the shorter wavelength colors are scattered much more than longer wavelength of colors. So shorter wavelength of colors are scattered much more than the longer wavelength. Of colors. Understand? So shorter wavelength of colors are அதிகமாக scatter ஆகும் than longer wavelength of colors. Okay, you know that. So when sunlight passes through the atmosphere, blue color, it has shorter wavelength. You know that. We know the formula. Previously we have seen VIBGR. Okay, so which is having shorter wavelength. Previously I told you இதே மாதிரி டைரக்ஷன் எடுத்துக்கணும். ஸோ வயலட்டு, இண்டிகோ, ப்ளூ, க்ரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட் போக போக வேவ்லென்த் அதிகமாகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த், ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த். இதெல்லாம் ரொம்ப வெரி 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 லீஸ்ட். ஸோ ப்ளூ கலர், it has shorter wavelength and the red color is a longer wavelength. Okay, so when sunlight passes through the atmosphere, எர்த்தோட அட்மாஸ்பியரில் என்ட்ரி ஆகும்போது blue color is scattered to the greater extent than red color. This scattered causes the sky to appear in blue color. Okay, so sunlight எர்த்தோட அட்மாஸ்பியரில் பாஸ் ஆகும்போது ப்ளூ கலர் அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகும் when compared to red color. So only the sky appears in which color? Blue color. Okay, and also at sunrise or sunset
The light rays from sun have to travel longer distance in the atmosphere than at noon. Hence, most of the blue lights are scattered away, and only the red light, which gets least scattered, reaches us. Therefore, the color of sun is red at sunrise and sunset. நாம் பார்த்துருப்போம் at sunrise and sunset. What happened? The light rays from sun have to travel larger distance in the atmosphere. Sun ரைஸ் ஆகும்போதும் சன் செட் ஆகும்போதும் சன்லைட்டு லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகுது in the atmosphere when compared to noon time, பகல் நேரத்தில். Okay, hence most of the blue lights are scattered away. So blue lights is scattered away. Scattered away. Okay, so what happened? Only red color, that is red light or red light, gets least scattered, reaches us. So only sunset and sunrise we can see in red. Sun is red. Understand? This is called Rayleigh scattering. Okay, what is Rayleigh scattering? Very important relation. Amount of scattering is inversely proportional to fourth power of wavelength. Okay, so shorter wavelength are more scattered when compared to longer wavelength. So only sunlight அட்மாஸ்பியரில் பாஸ் ஆகும்போது ப்ளூ கலராக ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த் அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகும் when compared to ரெட் கலர். ஸோ only sky is appeared as a blue color. At sunrise and sunset, light rays from the sun have to travel larger distance in the atmosphere. பகலோட கம்பேர் பண்ணும்போது hence most of the blue lights scattered away. ஸோ ரெட்டு தான் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும். So only sun is appeared red due to in sunrise and sunset. Understand? Next is Mie scattering or Debye scattering. What is that? Mie scattering takes place when diameter of scatterer is similar to or larger than wavelength of incident light. So it is also called elastic scattering சொல்லலாம். So Mie scattering also called elastic scattering. What is Mie scattering? So it is also incident, it's also elastic scattering. The amount of scattering is independent of wavelength. So amount of scattering எப்படி இருக்குன்னா independent of wavelength இருக்கும். Amount of scattering is independent of wavelength. Okay, so Mie scattering is caused by, that is, pollen, dust, smoke, water droplets and other particles in lower portion of atmosphere. It is all in lower portion of atmosphere. Okay, so Mie scattering is responsible for white appearance of the cloud. Cloud ஏன் white appearance ஆகுதுன்னா, the white appearance clouds
when white light falls on the water droplet. So white light falls on water droplets. So white light na sunlight falls on the water droplets. All the colors are equally scattered. எல்லா கலரும் ஈக்குவலாக ஸ்கேட்டர் ஆகும். That is, all the colors are equally scattered. Okay, on the form of white light. So only cloud is appeared as white. So what is that? White light falls on a water droplet. All the colors are equally scattered, which together form a white light. So only cloud is appeared as white in color. Understand? Next is Tyndall scattering. That is, when a beam of sunlight enters in a room, dusty room, through a window, then its path becomes visible. ஒரு சன்லைட்டு டஸ்ட்டாக இருக்கிற ரூமில் என்ட்ரி ஆகும்போது விண்டோ வழியில் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன ஆகுனா அந்த பீமோட ரேயோட பாத்து நல்லா விசிபிளாக நமக்கு தெரியும். திஸ் இஸ் பிகாஸ் டைனி டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் ப்ரெசன்ட் இன் தி ஏர். ஸோ டைனி டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் ப்ரெசன்ட் இன் தி ஏர் இன் தி பர்டிகுலர் ரூம். ஓகே, ஸோ ஸ்கேட்டர்ட் தி பீம் ஆஃப் லைட். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்டு டிண்டால் ஸ்கேட்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So what is Tyndall scattering? When a beam of sunlight enters into a dusty room, what happened? The path can be, we can visualize. Okay, that is tiny dust particle present in the air of the room scatter the beam of light. And the beam of light it can be scattered பண்ணும். இதான் வந்து example for Tyndall scattering. Next, the scattering of light rays by colloidal particle in the colloidal solution. அதுக்கு பேர் Tyndall scattering சொல்லலாம், Tyndall effectனு சொல்லலாம். ஸோ ஒரு scattering of light, ஒரு colloidal particle இருக்கு இல்லையா, the scattering of light rays by the colloidal particle in the colloidal solution called Tyndall scattering or effect. You know what is colloidal material? Colloid, it is a very small substance that equally dispersed throughout another material. So examples like milk, ice cream, muddy water and smoke. These are called colloid, colloidal material. Okay, so next, Raman scattering. What is Raman scattering? When a parallel beam of monochromatic light passes through a gas or liquid or transparent solid, a part of light rays are scattered. The scattered light contains some additional frequencies or wavelength other than that of incident frequency. This is known as Raman scattering or Raman effect. So what is that? Simply we understand this is some incident frequency or incident frequency or wavelength. So it can be, so there will be some gases or liquid, whatever,
So it can be scattered. So we are getting this scattered light having additional frequency or additional wavelength or frequency. இதுக்கு பேர் தான் ராமன் ஸ்கேட்டரிங். சிம்பிளாக சொல்லப்போனால் ஒரு வேவ்லென்த்து, இன்சிடெண்ட் வேவ்லென்த்து. இப்போ வந்து ஒரு 10 ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிங்க. 10 wavelength. What is the symbol of wavelength? Lambda. ஆம்ஸ்ட்ராங்லாம் we are going to learn in higher studies. So 10 number, just 10 number of wavelength இன்சிடெண்ட் ஆகுது. some value 10 ஆம்ஸ்ட்ராங் இருக்கலாம், whatever. ஓகே, கேஸஸ்லேயோ இல்லைனா வாட்டர்லேயோ பட்டு ஸ்கேட்டர் ஆகும்போது அடிஷ்னலாக இப்போ 15 நம்பர் ஆஃப் வேவ்லென்த் நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னா, ஸோ இன்சிடெண்ட் ஆகிறது 10 தான், பட் அடிஷ்னலாக கிடைக்கிது இல்லையா, இதுக்கு பேர் தான் ராமன் ஸ்கேட்டரிங். ஸோ வாட் இஸ் ராமன் ஸ்கேட்டரிங்? சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? when definition is very important, when a parallel beam of monochromatic na already பார்த்தோமே. what is monochromatic? single color sodium vapor lamp. Monochromatic light passes through a gas or liquid. A part of light rays are scattered. Okay, the scattered light contains this scattered light contains some additional frequency, some additional frequency or wavelength, or we can write wavelength, other than that of incident frequency or wavelength. Okay, this is called Raman scattering or Raman effect. Okay, or some incident wavelength or some frequency of light incident ஆகும்போது கேஸ் மாலிகுலையோ வாட்டர்லையோ whatever, ஸ்கேட்டர் லைட்டில் வந்து அடிஷ்னல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் அடிஷ்னல் வேவ்லென்த் இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் ராமன் ஸ்கேட்டரிங் அப்படின்னு பேர். ஓகே, ஸோ வி கேன் டிஃபைன் இட் ஆஸ், எப்படி இதை டிஃபைன் பண்ணலான்னா, the interaction of light ray with the particles of pure liquids or transparent liquids which leads to change in wavelength of frequency. இப்போ அடிஷ்னலாக நமக்கு கிடைக்கிது இல்லையா அந்த இடத்துல, அப்படின்னா அது பேர் தான் சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்வன்சியாக ஆர் வேவ்லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் ராமன் ஸ்கேட்டரிங்? ஸோ இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், இட் இஸ் defined as the interaction of light ray with the particle of pure liquids or any transparent solids which leads to, this is very important point, change in wavelength or frequency. This is called Raman effect.
or Raman scattering. Next, the spectral line having frequency equal to incident ray frequency. அதுக்கு பேர் Rayleigh line. The spectral line which are having frequency other than incident ray frequency called Raman line. So அப்படின்னா see, just imagine this is one spectral line. இதான் வந்து that is incident ray frequency ன்னு சொல்லுவோமா, incident ray frequency. Okay, so what is that? We are getting scattered. Okay, scatter ஆகுது இல்லையா? ஸோ இன்சிடென்ட் ரே ஃப்ரீக்வன்சிக்கு சேமாக இருந்துச்சுன்னா, சேம் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்பெக்ட்ரல் லைனு, இதுக்கு பேர் தான் வந்து Rayleigh லைன். ஓகே, ஸோ அடிஷ்னலாக இருக்குது இல்லையா, இதுக்கு பேர் தான் ராமன் லைன்னு பேர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு ஸ்பெக்ட்ரல் லைனு ஹேவிங் சம் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் டு இன்சிடென்ட் ரே ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி. ஒரு இன்சிடென்ட் ரே ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இது போய் என்ன ஆகுது, ஸ்கேட்டர் ஆகுது. ஸ்கேட்டர் ஆகும்போது கிடைக்கிது இல்லையா, இதே இன்சிடென்ட் ரே ஃப்ரீக்வன்சிக்கு சேமாக ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் கிடச்சிதுன்னா அதுக்கு பேர் Rayleigh லைன். அடிஷ்னலாக கிடைக்கிது இல்லையா, அதுக்கு பேர் ராமன் லைன் அர்த்தம். ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு. ஸோ இன்சிடென்ட் ரே ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்கேட்டர் ஆகும்போது கிடைக்கிற ஸ்பெக்ட்ரல் லைனில் சேம் இன்சிடென்ட் ரேவுக்கு சேம் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் Rayleigh லைன். அப்படின்னா சேம் ஃப்ரீக்வன்சி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் Rayleigh லைன். அடிஷ்னல் ஃப்ரீக்வன்சி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ராமன் லைன். ஓகே, ஸோ த லைன்ஸ் ஹேவிங் ஃப்ரீக்வன்சி லோயர் தென் இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ அந்த லைன் வந்து லோயர் லைனாக இருந்துச்சுன்னா இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட லோயராக இருந்துச்சுன்னா திஸ் இஸ் கால்டு என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்டோக்ஸ் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அதே இன்சிடென்ட் லைனுக்கு ஹையராக இருந்துச்சுன்னா த லைன்ஸ் ஹேவிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஹையர் தென், ஸோ இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட ஹையராக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு ஆன்டி ஸ்டோக்ஸ் லைன். Line. So very important. So what is that? Spectral line having frequency is equal to incident ray frequency இருந்துச்சுன்னா அது பேர் Rayleigh line. Additional frequency இருந்துச்சுன்னா அது பேர் Raman lines. The lines having frequency lower than incident frequencyயோட லோயராக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஸ்டோக்ஸ் லைன். இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஹையராக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஆன்டி ஸ்டோக்ஸ் லைன். ஸோ இது எல்லாமே we can learn in higher studies. Okay, here they are given only some basic definitions. Understand? So today assignment is, what is scattering of light? What are the two types of scattering? What is mean by elastic scattering? What is mean by inelastic scattering? What is Rayleigh scattering? What is Rayleigh scattering law? What is mean by Mie scattering? What is Tyndall scattering or effect? What is Raman scattering? What is mean by Stokes and anti-Stokes line? Okay, submit the assignment in the prescribed mail as soon as possible. So this topic is very important topic, so try to go through the video 1 or 2 times and write the assignment in proper manner. Thank you students, have a nice day.